Good afternoon to you all. First of all, I would like to offer my thanks to the principal sir and other faculty of this prestigious institute for inviting me to this beautiful school. মই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোক ইয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ বাবে আৰু আজি মই আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হ'বলৈ পাই খুব ভাল লাগিছে খুব সুন্দৰ বিদ্যালয় খুব সুন্দৰ চৌহদ আৰু খুব এটা সুন্দৰ কালচাৰ থকা এখন বিদ্যালয়ত উপস্থিত হ'বলৈ পাই এনিৱে first of all I would like to congratulate all the students for selecting for the next phase for this project science project আৰু আজিৰ যেটো অনুষ্ঠান হ'ব today's workshop we already discussed about today's program just few minutes ago. I would like to hear from you first, so you have to explain what you opted for, what was your project, what is your objective, how you did it, what you would like to do, what are the results, what are the possible outcomes. So one by one we would like to hear from you, then we'll interact with you and possibly we'll like to input, we'd like to add some points if it need be. Okay, all the best, and one by one you just come and explain your projects. তোমালোকে যিকোনো কথা কোনো দ্বিধা নোহোৱাকৈ আজি এই প্ৰজেক্ট সম্বন্ধে একমত কৰিব পাৰিব। এখেত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰসায়ন অৰ্থাৎ কেমিষ্ট্ৰি বিভাগৰ অধ্যাপক ডক্টৰ জিতুৰঞ্জন চেতিয়া ছাৰ আৰু এখেতে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ নেশ্যনেল যি ছায়েন্স কংগ্ৰেছ আমি কওঁ শিশু বিজ্ঞান সমাৰোহ পাতে এখেত এই বিষয়ৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আৰু মই এখন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক সেই হিচাপে আমিও জিলা পৰ্যায়ৰ বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতালৈ যাওঁ, কেতিয়াবা প্ৰজেক্ট লৈ যাওঁ, কেতিয়াবা মডেল লৈ যাওঁ আৰু এই সমাৰোহবিলাকত এখেতক আমি প্ৰায় পাওঁ আৰু এখেতে তাত জাজ কৰে আৰু বিভিন্ন তেখেতে দিহাপৰামৰ্শ আগবঢ়ায়। এখেতৰ এই ক্ষেত্ৰত অফুৰন্ত প্ৰচুৰ অভিজ্ঞতা আছে, প্ৰচুৰ জ্ঞান আছে। আচলতে এই কথাষাৰ মই কৈ লৈছোঁ আপোনালোকক যে তোমালোকৰ মনত দ্বিধা নাথাকে, আচলতে কোনো সন্দেহ নাথাকে, খোলা মনে কথা পাতিব পাৰিব। আৰু এখেত বিদুৰ পৱন ফুকন ডাঙৰীয়া, তেখেত মহাপুতেৰ যদিও তেখেত এজন পৰিৱেশ কৰ্মী, বিভিন্ন পৰিৱেশত তেখেতে কাম কৰিছে আৰু তেখেত শিশু বিজ্ঞানৰ যি সমাৰোহ আৰু বিভিন্ন যি অনুষ্ঠান আছে তেখেতো আয়োজন। গতিকে আমি ভাবিছোঁ আজি আমি অতি দুজন উপযুক্ত ব্যক্তি আমাৰ বিদ্যালয়ত আমি পাইছোঁ আৰু সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয় একেলগে মাতি আনি মই ভাবিছোঁ যে খুব ভাল কাম কৰিছিল ভাবিছোঁ মই, যিহেতু আজি কিছুদিনৰ আগতে এই দুজন আমাৰ বিদ্যালয়লৈ গৈছিল আৰু আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে এক অন্তৰংগ আলাপত তেওঁলোকে লগ হৈছে আৰু তাত আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যথেষ্ট শিকিছে, যথেষ্ট প্ৰশ্ন কৰিছিলে আৰু এইখিনি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। সময় মই বেছি নলওঁ, ভাবিছোঁ তেখেতসকলে তোমালোকৰ যি প্ৰশ্ন বা যিখিনি কৰিব। ধন্যবাদ। Project is how metals behave with water, and our aim is to test the nature of the rust produced by different metals. We will test they are acidic or basic or how they behave with the water, and our hypothesis is that after collecting the rust, how can we preserve it for a long time so that it does not vanish. And after the rust obtained from different metals may have different physical and chemical properties, and they will all differ from each other, and the different quantity of rust may depend on the various environmental factors like temperature, moisture, etc. And I am taking
the iron, copper, aluminium, and brass. And we have just started, and we are keeping in different environmental factors and in different situations. বুজি পাইছানে? Because the objective of it should be in a single line. What do you mean by hypothesis? Do you have any idea? Simply just tell me what is hypothesis. Hypothesis is the thought which are the questions which come in our mind before doing the project, and what will happen after doing it. Yeah, actually, in a simple way, hypothesis is the pre-concept of the subject. Pre-concept. Whatever you know earlier before doing the project. So, what was your hypothesis? The rust obtained from different metals may have different physical and chemical properties, and it may differ from each other. And the quantity of the rust may depend on various environmental factors like temperature and moisture. Actually, hypothesis for the basic complex. It should be simple and ঠিক আছে তো খেতি কৰিলে মোৰ গাঁৱৰ পৰা সেই 5 গ্ৰাম গুটিৰ পৰা 5 গ্ৰামত যদি মোৰ ধৰা 150 তাতে গুটি আছে, যদি মই 150 গুটি গজাব পাৰোঁ একেলগে ধুনীয়াকৈ, আৰু 150টা যদি মোৰ গাজৰ হয় আৰু 150টা যদি আমি ডাঙৰ গাজৰ কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, এজন খেতিয়ক হিচাপে মোৰ এইটো বেছি হ'ব, হয়নে? হা এনেই আনি পেলাই আমি এগাল ছিটিয়াই দিলোঁ, তাৰে 10টা 150 গুটিৰ ভিতৰত 10টা খালি গাজৰ হ'ল, বাকীখিনি গাজৰে নহ'লে মই যাৰ কাৰণে মই বজাৰত বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰোঁ, হয় ন কথাটো? তো আমি তেনেকৈ বস্তু আমি অকণমান তেনেকৈ চিন্তা কৰোঁ, গম পাইছা, যাতে মোৰ কামটোৱে তুমি কৰা কামটোৱে যাতে আমাৰ ওচৰে পাজৰে আৰু বহুতক সহায় কৰে, গম পাইছা? সেইকাৰণে চিটটো যেতিয়া ঠিক আছে বঢ়িয়া, কিন্তু আমি সেই চিটটো আমি তেনেকৈ চোৱা এই ধৰণৰ সৰু সৰু কিছুমান কথা যিবোৰে আমাৰ নেক্সট তোমাৰ এই কামটোৱে যিবিলাক কৈ দিবা যে নহয় আপুনি গাজৰ এনেকৈ কৰকচোন, এনেকৈ কৰক, আপোনাৰ ভাল হ'ব, এইটো এনেকৈ হ'ব, আৰু যিটো কাম তুমি 2 মাহত তুমি দেখাই দিব পাৰিবা, গম পাইছা? তুমি 2 মাহত দেখাই দিব পাৰিবা, তুমি এটা ৰিজাল্ট এটা তুমি দিব পাৰিবা, হা? সেইকাৰণে তুমি চিন্তা কৰাৰ লগতে মানে কৰাই যায় যিহেতু এতিয়া কৰিবা যিহেতু বস্তুটো গোটেই কথাটো চিন্তা কৰোঁতে আমি চিলৰ কথাটো চিন্তা কৰোঁতে তেনেকৈ চিন্তা কৰোঁ কিছুমান। and then this 8 plates of stone, for example. কণী প্লেটফৰ্ম আছে, এই কণী এইবিলাক থাকে, মাটি ভৰাই দিয়া তাতে, হা? তেতিয়া তুমি তাতে দুটি এটা এটাকৈ এই এটা ফুটত এটা গুটি দিব পাৰি, That is innovation in your project. হা? সেইটো যেতিয়া আমি ট্ৰেন্সপ্লাণ্ট কৰিম, আমি যেতিয়া আকৌ মাটিলৈ লৈ যাম, সেইখন নি পেলাই তাত থলোঁ, তলত যদি আমি কাটি দিওঁ, সেইখন মাটি লৈ সি তাতে জেগাতে হৈ যাব, উঠাই দিলে তুমি ডাঙৰ হ'ব, সেইটো লাহেকৈ উঠাই দিলে এই তলত মাটি থাকি গ'ল, হা? তুমি লগে লগে কি হ'ল, তাতে তুমি তাত কেইটা থাকে 30টা থাকে, তো তুমি 30টা গুটি তুমি জাৰ্মিনেট কৰিব পাৰিবা, হা? হয় না? And most important to tomorrow was the pre-condition. You can saw it. It was as a water sunlight. Then temperature and humidity. Humidity also is very important for the plant. সেইটো কণ্ডিশ্যনত ভাল হয় বুলি কয়, আৰু তেনেকুৱা যদি সৰু তেনেকুৱা বস্তুবিলাক কাম কৰোঁ, এই গোটেইকেইটা পেৰামিটাৰ মেজাৰ কৰিব পাৰি, যে টেম্পাৰেচাৰ কিমান টেম্পাৰেচাৰ কৰিছিলা, হিউমিডিটি কথা ক'লেই অলৰেডি কেনেকৈ হিউমিডিটি কিমান হেৰি কৰিবা, হা? সেইটো চবৰ কাৰণে একেই হৈ গ'ল, হা? তাৰপিছত তুমি তাতে ইয়াত তেনেকৈ লিখিছা যে ইয়াতে আৰু কি কি লাইটটো কোনোবা এখন তুমি ট্ৰেড ল'লা, এখন ট্ৰেড একদম কমপ্লিট তেনেকুৱা ব্ৰড লাইটত কৰিলা, কোনোবা অলপ আন্ধাৰত পালা, হা? লাইট কণ্ডিশ্যনটো তেনেকুৱা আছে, এই বস্তুটো তোমাৰ কাৰণে মেজাৰ কৰিব, সেইকাৰণে পাৰ্টিকুলাৰ এটা চিট কৰিব, আৰু এনেকুৱা চাবা যাতে সেইটোৱে বেলেগক সহায় কৰিব, ইন ফিউচাৰ মানে ডাঙৰ এটা হেৰিত যাব পাৰে, মানে ডিফাইন কাইণ্ড অফ চিট নকয়, পাৰ্টিকুলাৰ এটা ফেমিলিৰ যদি আমি এটা ফেমিলিৰ বস্তুৱে লৈ লওঁ, হা? জলকীয়া লৈছা, 10টামান ভেৰাইটি তুমি জলকীয়া লৈ মানে একে ফেমিলি তোমাৰ বস্তুটো ৰিলেট কৰিব
কাৰণ চবৰ কাৰণে কণ্ডিশ্যন বেলেগ, কিছুমানৰ কাৰণে পোহৰেই নাথাকে। যিটো ক'বা সেইকাৰণে একদম স্পেচিফিক কৰি পেলাই দুটামানতে এইকেইটা কৰোঁ। কাৰণ এতিয়া তোমাৰ এটা কাৰণে কি হ'ব, এনেকৈ এইটো এটা ব্লক এইটো তোমাৰ মানে এটা দিগদাৰ। তুমি যেতিয়া ক'বা যে মই মাটিটো এই দুটা কিহৰ কাৰণে যে আমাৰ এইটো এৰিয়াত এই ধৰণৰ খেতি ভাল হয়, গতিকে মই যদি আৰু অলপ ভাল হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে মই এইটো কাম কৰিছোঁ, যাতে মই খেতিয়কক মোৰ কামটোৱে সহায় কৰে। এটা most important thing মই সকলোকে কৈছোঁ, why it is science project. There should be some science. তুমি যিটো টপিক লিখিছা, টপিক should be scientific. তুমি কৈছা যে time taken for germination, different kind of seeds. Different kind কোৱাৰ লগে লগে you are not specific. That is not science. Science should be scientific. গতিকে in every step there should be science. এতিয়াহে এটা science project. Namaste to all. So my topic is factors influence in the growth of the rose plant, and some of the hypotheses on base of which we are going to do our project is: if fertilizers are not used or used a very little in amount, then will the growth of the plant will be healthier in the normal condition. Then instead of putting normal water in the plant, if we use contaminated water, how it affect the growth? If there is no manure in the soil, then will the plant exist for a long time? One more is, if the rose plant is planted in different types of conditions, like in contact to the direct sunlight or in the shade place, will it exist for a long time? If different types of container are used for storing the perfume, then what will happen? And if we will mix two different perfumes and keep them in a single bottle, then will it be okay or will it be spoiled? Sir, I have a doubt that if there are many bacteria present there, so if we have to kill them, so what we will do other than using boil? If we will not boil, what is the other method to kill the bacteria? মানে মন্দিৰত যিবিলাক ফ্লাৱাৰ ইউজ কৰিছিলে, ৱেষ্ট ফ্লাৱাৰবিলাক আফটাৰ ইউজ, সেইবিলাকৰ পৰা তেওঁলোকে ডিফাৰেণ্ট প্ৰডাক্ট চপত ইউজ কৰিছিলে, ষ্টিকত ইউজ কৰিছিলে, পাৰফিউম বনাইছিলে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ। চ' গতিকে তোমালোকৰ কালেকশ্যনৰ কাৰণে মানে গাৰ্ডেন ফ্লাৱাৰৰ উপৰি তুমি ইটোও ল'ব পাৰা, কাৰণ গাৰ্ডেন ফ্লাৱাৰটো তুমি মৰহি যোৱালৈকে, কাৰণ তোমাকতো মানুহ বিউটিফিকেশ্যনৰ কাৰণেতো ফ্লাৱাৰটো লাগে, কিন্তু মানে মন্দিৰবিলাকত কি হয়, তোমাৰ ভাল ফ্লাৱাৰ, ভাল ফুলকেইটা তাত দিয়াগে গোটেই বস্তুকেইটা। গতিকে তুমি তাৰ পৰাও তুমি ল'ব পাৰা, যদি ওচৰত মন্দিৰ আছে কালেক্ট কৰিব পাৰা, তোমাৰ এটা ইজি চ'ৰ্চ হ'ব। সেইটো আমি লগত এটা এড কৰি দিব পাৰোঁ। কিন্তু মন্দিৰত সেই মানে গোলাপ ফুলটো নিদিয়ে সাধাৰণতে। গোলাপ ফুলটো নিদিয়ে। বকুল ফুল বহুত আছে, বকুলৰ পৰা আৰু ভেৰি কনচেনট্ৰেটেড, বকুল ফুলটো ল'ব পাৰে, অলপ মডিফাই কৰিব পাৰে। আৰু তুমি যিটো বেক্টেৰিয়েল এইটো কথা কৈছা, নাথাকে। আৰু তোমাৰ কিছুমান বস্তু আছে এণ্টিবেক্টেৰিয়েল এজেণ্ট কিছুমান দিব পৰা যায়, কিন্তু ইটছ কষ্ট ইফেক্টিভ নহ'ব তোমাৰ কাৰণে তোমালোকৰ লেভেলত। চ' এইটো তোমাক যদি কুৱেশ্যনত সোধে, ইউ কেন আনচাৰ ইট, ছাৰ উই কেন ইউজ ইন ফাৰ্ডাৰ এণ্টিবেক্টেৰিয়েল এজেণ্ট, বাট ফৰ now we are using this kind of thing. You have to write down your aim or objective of your project. You have to write a little background or introduction of your topic or subject in a single page. And in your introduction, in the last part of your introduction, you have to write it down, the importance of the subtopic you have chosen, why it is important. Then you have to write the hypothesis. Then another one more thing you may include, that is the work plan. And work plan you may write
in a flow chart manner. Then after work plan, your methodology. That means by what method you are going to do your project. What are the method? What are the experiments? How you did it? If only experiment, then you have to write down the experimental method. What are the theories you have used? And also the site. You code Korisa. Sites. Mention the site, whether it is in field or whether it is in laboratory. If it is your school laboratory, then write it, the place. If it is university or college or other laboratory, then you have to mention. If it is fully experimental based, you have to write down before the methodology the materials used. If it is survey, যদি তোমালোকে survey based কৰিছা, then you have to put the survey questionnaire, model questionnaire you are using, if you are using. If not only experimental based, just explain the methods. Okay? Then after methodology, data analysis. You have to analyze the data. So in your data part, you have to use some charts, some tables, some graphs. Data you have to present in table form, either table form or in some graphical representation. Graph means draw either pie chart if it is required, either bar diagram or line diagram. Then results and discussion. Then you have to conclusion. Then one more thing that is not mandatory, that is not necessary, but you may include, that is future prospect or follow-up. In some projects, say you did it in a specific time frame, but if time permits, in near future you can do this also. It's just very small paragraph. You may mention your future plan, or in future it can be done. Then references. Doing this experiment, from whatever you have taken help, that is your book, maybe some magazine, maybe newspaper, maybe website, address of the website. If it is book, name the book, writer of the book, and the page number from where you are taking this particular line or information, that should be mentioned. Author name, book name, okay, particular page number. The references should be mentioned. Yeah, it is important, because if you are citing, if you are mentioning some other works, then you have to write it down, the references. And it is advisable to write it down, not necessary, not mandatory, but it is advisable. And it will get them an aids for the betterment of their projects. To make the project authentic. Yeah, make the project authentic. Then at last, acknowledgement. From where you have taken help, advice. It may be a person, it may be an institution. এটা কথা কওঁ যে যিখিনি আমি প্ৰজেক্ট কৰিম সেইখিনি সদায় এটা ইনোভেটিভ হয়, অভিনৱ হয়, তাৰ ওপৰত আমি দৃষ্টি ৰাখিব লাগে। আৰু জনসাধাৰণৰ হিতৰ কাৰণে যে আমি কিবা এটা ফল পাওঁ সেইটোৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখিব লাগে। মই সৰু উদাহৰণ মই সামৰিম। কিছুদিনৰ আগতে এই গোলাঘাট অঞ্চলত এটা ডাঙৰ ফৰেষ্ট এৰিয়া আছে, তাৰ মাজে এটা ৰেল লাইন গৈছে, এটা আমাৰ মেইন ৰেল লাইন গৈছে, আৰু তাত প্ৰায় ট্ৰেইনে হাতী মাৰিছে, এক্সিডেণ্ট। হাতী ৰেল লাইনলৈ আহি যায় আৰু কি কৰে,
হাতী বেলেগ আমাৰ বহুত হাতী মৃত্যু। তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে ৰেলৱে বিভাগে বিশেষকৈ চিন্তা চৰ্চা কৰিলে যে কেনেকৈ এইটো ৰোধ কৰিব পাৰি, আৰু তাৰ কাৰণে অবজাৰ্ভ কৰিলে। আৰু অবজাৰ্ভেশ্যনটো এটা প্ৰজেক্ট আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট। শেষত তেওঁলোকে গম পালে যে হাতীয়ে যে মৌ-মাখিৰ শব্দ যদি শুনে, মৌ-মাখি তেওঁলোকে ভয় কৰে হাতী। আৰু যেতিয়া য'ত মৌ-মাখি থাকে সাধাৰণতে সেই ঠাইলৈ হাতী নাযায়। সেই তেওঁলোকে অবজাৰ্ভেশ্যন কৰি পালে, আৰু তেওঁলোকে কৰিলে কি সেই সময়ত এখন ট্ৰেইন যোৱাৰ আগে তেওঁলোকে এটা চাউণ্ড সৃষ্টি কৰে, যিটো মৌ-মাখিৰ চাউণ্ড, আৰু লগে লগে হাতীবিলাক আঁতৰি গৈছে। আৰু তাৰ ফলত কি হ'ল, হাতীৰ সেই দুৰ্ঘটনাটো খুব হ্ৰাস হ'ল, কমি গ'ল। ৰেয়াৰ ঘটনা তেতিয়া দুটা ভাগ হয়। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ সমাৱেশ যদি ইনোভেটিভ হয়, অভিনৱ হয়, তেতিয়া ৰাইজৰো ঘৰত আহে আৰু সকলো ঘৰত আহে। মই ভাবিছোঁ তোমালোকৰ যি প্ৰজেক্ট কানষ্টেণ্ট হৈছে, চাইবাৰ স্পেচটো হৈছে, যথেষ্ট ভাল হ'ব। আমি ভাবিছোঁ আমি ভাল ফল পাম, আৰু ভাল আমি ৰিজাল্ট পাম। শেষত আমাৰ এটা কওঁ যে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত অসমৰ শিশু বিজ্ঞানীসকলৰ এটা ভাল নাম আছে, ভাল এটা পজিশ্যন আছে, কিন্তু শেহতীয়াকৈ তেখেতক অলপ ম্লান হৈছে। ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে যে বহুতে এই প্ৰজেক্টবিলাক ইণ্টাৰনেটৰ পৰা ধাৰ কৰে, নতুবা কৰোণা কিছুমান প্ৰজেক্টে দাখিল কৰে। তাৰ ফলত আমাৰ যি স্থান অকণমান অৱনমিত হৈছে। সেইকাৰণে মই তোমালোকক এই দিশত সতৰ্ক হ'বৰ কাৰণে জনাইছোঁ। তোমালোকে যি কৰা, তোমালোকে জানি বুজি ইনোভেটিভ কিবা এটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা। আমাৰ আশীৰ্বাদ তোমালোক সদায় আছে। ইয়াকে কৈ মোৰ চমু বক্তব্য সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। I'm sure you will rock, okay? But as Boras sir has told, for doing science project or any project work, your observation is very important, okay? Observation is very important, and doing with truthfulness is also very important. Science is next to truth. Truth is science, science is truth. So okay, so whatever you do with truthfulness. I wish all the best. And before leaving, I would like to say something about National Children's Science Congress. You all know this is a very unique program of Indian government, Department of Science and Technology. It is a very good program for science lover, for learning science by doing, as is your project. তোমালোকে এটা যেটো project কৰিছা ঠিক তেনেকৈ almost same, but it has some particular norms. There are some groups 10 to 14 and 14 to 17, senior, junior, and there is a specific theme for the project works, and related to the theme there are some sub-themes. And this year in 2019 we have one topic, that is science, technology and innovation for a clean, green and healthy nation. And there are 5 sub-themes related to the focal theme. Sub-themes are ecosystem and ecosystem services. Number 2, waste to wealth. And number 3, health, hygiene and sanitation. Number 4, lifestyle, livelihood, and what other? And number 5 is traditional knowledge system. Okay,
traditional knowledge system. So based on these sub-themes, you may go for any topic that is a very local one. Based on some local problems, some local issues, you may choose for a project, scientific project. And the first step, there are 3 phases. The first phase is district level. It is on September 8. The second phase, after selection from the district level, second phase is state level. It will be held during October. And the national level, it held in December 27 to 31st. It's national level that is fixed. And this time the district level of Dibrugarh district will be held in Tinkan Higher Secondary School. The state level will be in Tinisukia district. It's very near to us. And the national level competition, this time it will be held in Thiruvananthapuram, Kerala. Okay. So this is something about NCSE. And in NCSE, we have to do scientific project, mainly field-based project, either experiment or survey, and you have to write down a project report. For the junior groups, the maximum word limit for the project report is 2,500 words, and for the seniors, its maximum word limit is 3,500 words. The writing methods are almost same, whatever I said, and there are some booklets. It is with your sir, okay, guidebook for writing and doing projects. And before the district level competition, you have to submit the project reports, and mandatorily it should be handwritten. It should be handwritten. And on the date of your district convention, you have to present your project work, okay, and you will be given 8 minutes for presentation. And you have to present with the help of 4 chart paper. With the help of 4 chart paper. Point wise, you have to write it down, and you have to explain whatever you did. Okay? And your panel of judges will ask question, whatever you do, why you do it. So you have to answer like that. So one more point is for doing this project work, you have to form a group. The group must be consist of 2 members. And you have to choose a guide teacher. You have to choose a guide teacher for mentoring your project work. So that is the basic things about National Children's Science Congress. And if you wanted to know more about this, your sir is there. You can discuss with him, or you may talk with us also. Okay? I again wish you all the best, and on behalf of us, we thank the school administration, maybe the principals and the other faculty members for inviting us, and we hope to visit your institution in future. Okay? Thank you.